Hi, hello, welcome to Meki Teki. Learn as engineer, teach as champion. First of all, I would like to thank my family for their continuous support and encouragement of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank my mentor, Professor R. Surendran from Government College of Technology, Coimbatore, for igniting me a spark of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank Almighty my God for my good health and broad mind. And I would like to thank my friends, followers, my dear students, and subscribers for their continuous support and encouragement. Today's topic of interest is PERT and CPM. We know that the CPM is a critical path method and PERT is a program evaluation review technique. These two are very good techniques which will give an estimation of producing producing a product, or it will give how much time is consumed for manufacturing an item. So these two methods can be used in various sectors, so which we can discuss in later. So straight away I go with the difference between the critical path method as well as program evaluation review technique, PERT and CPM. Here I would like to give a detailed review about the difference between the CPM as well as the PERT. Here CPM is an activity oriented technique, whereas PERT is an event oriented technique. And PERT is an probabilistic model, and CPM is a construction. CPM is used in construction and planning, where PERT is used in research project. Where PERT is an probabilistic model, here CPM is an deterministic model. In PERT, float can be calculated. Float can be calculated, whereas in PERT, stack can be calculated. And CPM is a one time estimate, PERT is an three time estimate. So CPM is a repetitive in nature, in PERT is an unpredictable activity and non-repetitive in nature. In CPM, cost is significant, whereas in the PERT, time is significant. In CPM, it is a planning device and PERT is a controlling device. CPM, there is a differentiation is there. In PERT, there is no differentiation. And CPM is it is responsible of time estimate, but PERT is a high precision time estimate is there. And here I would like to give and elaborate about the PERT. In PERT, the expected time is a very important thing. That is why the high precision time can be estimated by means of an expected time. This is average of all time. Here the time involved is pessimistic time, optimistic time, and most likely time. Here the optimistic time is the shortest time. Most likely time is the normal working time, and pessimistic time is the maximum possible time. Here therefore the time expected time is pessimistic time plus 4 times of most likely time plus optimistic time divided by whole divided by 6. Here the variance is pessimistic time minus optimistic time divided by 6 the whole square, and the standard deviation, we know that standard deviation is the square root of variance, therefore sigma is equal to uh, pessimistic time minus optimistic time divided by 6. So this is the formulas
which is used in PERT for finding estimated time. And most likely activity have follows the beta distribution. Most likely time activities is follows beta distribution. Here in the PERT and CPM, the different types of a float have to be known. Therefore, what is meant by a float? It is a time span. It is an activity delayed. Without delay, the completing of the project is called as a float. So what is meant by float? It is a time span. Float means a time span where if there is an activity delay, we can say float is coming to picture, or without delay of completing the project is an important point of the float. Here I would like to give another point. The amount of time activity delayed without increasing completing time of a project is called float. So without increasing completion time of a project, when I say if I want to complete a project, the time span is 3 months. So without crossing this 3 month time period, if there is any activity delayed here and there, it can be managed. It can be managed at the 3 month period. So that is called as a float. So what is meant by a free float? Time or activity delayed without affecting the start of succeeding activity. Start of succeeding activity with the time or activity delayed without affecting the start of succeeding activity, which is called as a free float. Where interfering float, which is called as a total float minus free float, is called interfering float. Here the total float is very very important. If the total float is negative, we have to do a supercritical activity. If it is a 0, we have to do a critical activity. If it is positive, subcritical activity have to be done. If there is a critical path or we are going to crash any program, it is having a 0 float. The total float is 0. At the critical path, the total float is 0. And critical path method, the activity time follows beta distribution. In the PERT, the project completion time follows Gaussian or normal distribution. Here we have to know what is meant by crashing. Crashing is always done in critical path method CPM. That is, critical activities are crashed. Critical activities are demolished. So that is called crashing. Where in the crashing, the direct cost is reduced as well as the indirect cost is increased. You have to know the crashing program, sorry, direct cost increases and indirect cost reduces. So that is the crashing. In crashing, direct cost increases and indirect cost decreases. So that is called crashing. So what is the cost involved in the crashing? The crashing slope, the crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. It is our cost slope, where the normal time is the standard time or the estimator allow for an activity. So that is called normal time, where crash time is the minimum possible time or activity can be completed by means of an extra resources. So that is called crash time. ஸோ ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு 3 பேர் 4 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளே பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கு போவோம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் we are needing an extra resource for completing as early as possible to the program. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து as early as possible கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன சோர்ஸஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா
இட் இஸ் ஆல் கம் அண்டர் கிராஷிங். ஸோ கிராஷிங் அப்படின்னாலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ த கிராஷிங் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, where the normal cost is the direct cost required to complete an activity in normal time, where crash cost, the direct cost required for completing an activity with the minimum possible time. The crashing the ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து எங்கே பண்ண முடியும், எப்படி வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமில் வந்து நம்ம லேஅவுட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா, நமக்கு லேஅவுட்னால் வந்து நமக்கு தெரியும், த ப்ராசஸ் லேஅவுட் அண்ட் ப்ராடக்ட் லேஅவுட்டுங்கிறது தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் லேஅவுட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ராசஸ் லேஅவுட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாப் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ஒரு ஜாப் வந்து நமக்கு வரும். இங்கே வந்து ஜாப் வந்து இன்லெட் வருது அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து அவுட்லெட் போகுது. ஸோ ஜாப் ஏ வந்து ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கியர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகும், அந்த பிளாங்க் ப்ரிப்பரேஷன், ஸோ ப்ரீ மெஷினிங். ஸோ இதை வந்து ப்ரீ மெஷினிங்னு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இதெல்லாமே வந்து போஸ்ட் மெஷினிங், லேப்பிங், அது இதுன்னெலாம் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா அசம்பிளிக்கு வரும். அடுத்தது வந்து ஒரு கியர் பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கியர் பாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், கேஸ்டிங் பண்ணணும். அதுலேயும் வந்து ப்ரீ மெஷினிங் இருக்கும். ஸோ பேட்டர்ன் ஷாப்பு, ஃப்ரீ மெஷினிங்கு. ஸோ இங்கே ஒரு தனியான ஒரு மெஷினிங் இது வந்துட்டு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேராக வந்து ஒரு அசம்பிளிக்கு போகும். அந்த அசம்பிளியில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 ஜாபுமே வந்து இணையும். ஓகேங்களா, இணைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டாக, ஒரு கியர் பாக்ஸுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டாக உள்ளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அவுட்புட் வரும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியே வருது பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் அதுக்கு பண்ணுற ப்ராசஸ், ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் லேஅவுட். ஸோ அதில் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஜாபுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வரும். இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ரொம்ப கம்மியான வால்யூம் தான் வந்து அவுட்புட்டாக வந்து கிடைக்கும் ப்ராசஸ் லேஅவுட்டில். ஓகேங்களா, ஏன்னா வந்து நம்ம மெஷின்ஸை வந்து எப்போவுமே வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மெஷின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே லேபர் தான் இருப்பார். ஸோ அந்த லேபரோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும். நிறையா வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து நிறைய பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் லேஅவுட்டில் வந்து வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் லேஅவுட். ஸோ இதில் வந்து ப்ராடக்ட் லேஅவுட் அப்படின்ற வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து சுத்தமாக கம்மி பண்ணிடுறாங்க. ஓகேங்களா, மெஷினிங் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகேங்களா, இப்போ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகுது. அந்த ப்ராடக்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தடுத்து ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிப்பிங் அண்ட் டெலிவரி வரைக்கும் ஒரு லைன். இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு லைன். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டிஸ்க் பிரேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேஸ்டிங்லேருந்து ரா மெட்டீரியல் வருது. ஸோ வந்தது ஒன்று ப்ரீ மெஷினிங், அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் டேர்னிங் எல்லாமே பண்ணி சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணி அதை அப்படியே வந்து ஒரு அசம்பிளியில் போட்டு ஒரு லைனில் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த லைன் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ராடக்ட் லேஅவுட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் லேஅவுட்டாக வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, லைன் லேஅவுட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட் தான் வந்து நமக்கு வரும். ஓகேங்களா, அண்ட் இட் இஸ் வெரி குட் எஃபிஷியன்சி. ரொம்ப கம்மியான ஒரு இட வசதி இருந்தாலே போதும், ப்ராடக்ட் லேஅவுட் வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் ப்ராசஸ் லேஅவுட்டுங்கிறது அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராசஸ் லேஅவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு லேத் வச்சுருக்கேன், இங்கே வந்து ஒரு மில்லிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன், இங்கே வந்து ஒரு கிரைண்டிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன், இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லேப்பிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதை நான் மாற்றவே மாட்டேன். அது என்ன ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சரி இதை நான் மாற்ற மாட்டேன் இந்த லேஅவுட்டை. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மிஷின் இல்லை அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் மறுபடியும் டேட்டா இங்கே ஸ்கிப் பண்ணணும். இப்போ இதுக்கான மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வரணும். ஏன்னா எனக்கு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் பார்த்து வந்து இதுதான் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஆனால் 1லேருந்து டேரெக்டாக 3க்கு போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து போட்டாகணும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் லேஅவுட்டில். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து
கிராஷிங் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இதோட ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரக்ட் காஸ்ட் கர்வில் வந்து இதோட ஸ்லோப் வந்து இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் காஸ்ட் டிவைடட் பை டிக்ரீஸ் இன் டைம். இதுதான் வந்து கிராஷிங் ப்ரோக்ராமோட ஸ்லோப். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் லேஅவுட், ப்ராசஸ் லேஅவுட், இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட் லேஅவுட். The standardized products are standardized. In process layout, we use different standards. For different products, we can use different standards. ஒரு மில்லிங் காம்பனண்ட் வருது, ஒரு கியர் பாக்ஸ் வருது அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஸ்டாண்டர்ட். ஒரு கியர் வருது அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இன் ப்ராசஸ் லேஅவுட் வி யூசஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இன் ப்ராடக்ட் லேஅவுட் த ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல் இஸ் சிம்பிள், whereas in the process layout production scheduling is complex. And in product layout higher volume output, in process layout lower volume output, as well as if it is having lower volume output, so less labor efficiency in process layout, whereas in the product layout higher labor efficiency. In uh, in product layout we have a high investment. Initial investment is high for specialized facilities, whereas in the process layout very low initial investment. And the product layout continuous production or synthetic layout can be used, whereas in the process layout functional layout or analytical layout can be used. In the product layout production time is less, in the process layout production time is more. In product layout nothing in backtracking. In process layout we can avoid backtracking. In product layout it is a line layout, and process layout it is a non-repetitive work layout, whereas in the product layout very low material handling, whereas in the process layout it is having high material handling. In product layout less work in progress or process inventory or less process inventory. Here in the process layout more work in progress or more process inventory. In product layout no supervision. In process layout we have to need an effective supervision, and process layout will give a flexibility, where the product layout will give an efficiency. And in the product layout a common incentive is there. In process layout incentive is different for different works. So if it is having a high work or high handling work, the process layout incentive is more, where in the less work in the process layout less incentive. So according to the product the incentive is maybe different, whereas in the product layout less floor area is needed. In the process layout high floor area is needed. And in product layout less skilled labor can be used, whereas in the process layout more skilled labor have been done. In the product layout a simple or a standard job is coming, therefore a man can repeat and repeat the same work in a number of times, whereas in the process layout the different products are coming, therefore the knowledge level of the technical or the skilled technical is needed. So here I would like to give another type of a production. Majorly we are having three types of a production. Four types of production. We know that mass production, batch production, unit production, and continuous production, where this continuous production and mass production are very bit similar. Therefore usually only we have three types of a production is there, that is mass, batch, as well as fixed portion or unit production. So with this I am going to make how this will be happen. So
First one, it is a batch production. So batch production is the for different kinds of a batches like a process layout. It is like a process layout. We have an different non-standard units as well as the standard units are coming to picture. Different varieties are coming to picture in batch production. If the batch production is there, we can get a different kinds of a product and different kind it is very suitable for process layout, whereas in the continuous layout it is for the product layout. It is for the product layout, single product, whereas it can be manufactured in a more number of quantity. That is why the continuous layout is being used. So here the types of production is there. So first one is the continuous production or mass production or flow production. All are similar. Continuous production or mass production or flow production, which the process layout is being used. A single product in more quantity can be manufactured in product layout. If you can say, if I am a OEM company, I'm going to make a single product, like as an example a TVS Excel, where the TVS Excel is a single product. So for manufacturing a single product, I need a huge line setup. So huge line setup is needed. So more area have to be completed for the single product. If it is an Excel, it is a single product. TVS Excel is a bike which is having a single product, where for manufacturing an engine, a different kinds of an engine can be used. So that is a process layout. And here in the continuous production, if one machine stopped, all the other machines get stopped, because the second machine is highly dependent on first machine. The third machine is highly dependent on second machine. So that is the function of the continuous production. Whereas in the batch production, it is a process layout. At different types of a product in medium quantity can be manufactured. A few number of non-standard units is also to be produced. In fixed position layout or a static layout, the static layout, it is also called as a job production or job shop production. A very large components like a building a ship, a building an aircraft, or a boiler manufacturing, or a pressure vessel manufacturing. It is a huge and a single part. Huge and a single part can be the machines are surrounded the product. So single product and several machines will do a job. So that is called as a fixed position layout. Here the total production cost is very much less, and a large component with a small quantity. Maybe if you are building a ship for a 6 months period, a ship is being built. Therefore, for the 6 months, the ship is being stationary, and all the machines came and go. If the ship is fully completed, then only will given to the uh, seashore. So here the capital investment is very low, material movement is very less. Here only machine movement is there. That is the our understanding. Here I would like to give an example. Ball bearing, manufacturing of ball bearing is a process layout, because we can manufacture different size and shapes of the bearings, different size and shapes of the ball, where tools and gauges are in the product layout. If you are manufacturing a vernier, so vernier is a single device, so it can be manufactured in a single line. Large boilers, it is a fixed position layout, whereas motorcycle assembly, it is a combination of product as well as the process layout. Here I am going to give the main function of an any project. We have a three main functions, which is planning, scheduling, and controlling. What is meant by plan?
It is a simple process of listing list of tasks or jobs must be performed to complete the project, which is called planning. In planning, we have a 5 M's, that is, resources are being planned. So for in order to complete a project, the resources are being planned. How many men required, how many machines required, how much material is to be needed, and how much money is to be needed to complete the project, as well as we have to find an optimum method for completing the project. Therefore, the 5 M's, men, machine, material, money, and method, is coming to picture. We are planning for the resources of completing the job. So it is called as a planning. And scheduling is a spread the activity, so actual activity of the project in a logical sequence can be done. Here the main material requirement as well as the expected completion time of each activity at each stages of the product or a project is being determined. In the scheduling only, the sequencing, scheduling all the activities we are going to done. And next, it is a controlling, it is a reviewing the progress of the project. In the reviewing the project progress, we use a PERT as well as the CPM. We know that CPM is the planning device and PERT is a controlling device. So therefore, PERT and CPM are the, we can say, planning and controlling device. Here the basic terminologies are the activities. We know what is meant by an activity. It is a task or an item of work. It is represented by an arrow. Here the nodes, the segment 1 and 2 are the nodes, and this is called an activity. So this is a mission, this is a mission. Missions are called as a nodes or an events. Mission are called as a nodes or events. The transferring of a material from machine 1 to machine 2, which is an activity. Here we have to do in the PERT and CPM the different types of an events how to do. For bursting the event, bursting means we have to split. Bursting means we have to split. Merge means we have to combine an event. So here the first machine is called a source, the second machine is to be a sink. Next one, branching the activity means the node 1 to node 2, we are dealing with a separate branch, that is called branching of an activity. Next, we have to see what is meant by a node. A set of two or more verticals which belongs to a network which is called node. It is represented by an event, place, or stage or a point. If you can see, every day I am traveling from my own town, Udalpet to Coimbatore. So Udalpet is a node 1 and Coimbatore is a node 2. So between node 1 and 2, I can go with the help of a bike, I can go with the help of a car, I can go with the use of a public transport department, or I can go with the help of a train, or even I can walk or I can cycling. So nodes are fixed. So here you have to understand nodes are fixed. The activity is important. If I can walk, it take me a 2 days time. If I want to make a cycle, it takes one day time. If I want to make in a bike, it is a 3 hours traveling. It is a car, it is a 2 hours traveling. If possible, if I can go with the train, it is 1 hour time, or public transport, it is a 2 hour time, car, it is a 2 hour time. If possible to fly, it is a matter of 30 minutes. So the activity is different according to our program.
we have to do an activity. So that is what our understanding about the node and activity. Here, next one is an immediate procedure. Immediate procedure means immediately backwards what has happened. If an activity B can start immediately after an activity of an A, it is denoted by, so the activity B, so immediately after A completed, I have to start B. Here the activity A is the procedure, activity B is the successor. Next, a dummy activity. A dummy activity is an imaginary activity which does not consume any resources. So no time, no resources. So it is for the dummy activity. We are only the relationship between the dummy activities or the precedence relationship. There is nothing, no time, no resources are there. That is why it is called as a precedence relationship between the activities, dummy activities. So here the P, PQRS, PQRS are the activities. We are using a dummy activity. We are denoting a dummy activity between the intermediate uh, thing. So this is called a dummy activity. It does not consume any time, does not consume any resources. So it is for making a common time of completing. So if that is the P and R, the success, the time of making completion is 28 minute. If these two come into picture, if it is go with the 26 minutes, so we have to delay, or we have to equate this 26 to 28. Therefore the dummy activity is coming to picture. Therefore these activities will have a time of 28 minutes. Therefore we are equating this time. So that is why we use a dummy activity. Next, rule of constructing a project network. It is having the rule is a Ford and Fulkerson rule is there. Here the number of events are coming to picture. Like as I said earlier, the nodes are fixed. We can use the branches. So this is called a loop layout, a loop network, where non-oriented network. Here the nodes are fixed. That we can use at different branches. So this is called non-oriented. So branches, which is nothing but an activity. You can say here it is an very number of nodes are there. So number of nodes are more, the number of nodes branches are being less, because between two nodes one single branch or single activity have to be done. Therefore I have a two node, so 1 and 2, I have a only one activity. Therefore if my node is 6, I have a branch of 5. If my node is 6, how many branches I have? It is n minus 1 branches. Next is a spinning tree. The all nodes are connected. That is called a spinning tree. The addition of one more branch have to be needed. So here in the spinning tree we have number of nodes is equal to number of branches. So with this, I'm going to end the today's lecture about PERT and CPM. I hope I have given an enough detail about the PERT and CPM, as well as the product and process layouts and different types of a production system. So these are all a very superb activity when you are interested in manufacturing area. So have to know these concepts. So with this, I'm going to stop my lecture today. If you have any doubt in this area, you can let me know in the comment section. I will put a different video for clearing your doubts. Thank you once again. Thank you all. Bye bye from Santhosh. Thank you.